this is basically a medicine topic, completely medicine topic. So I don't have much to talk about it. Only the pathophysiological and some etiological facts of heart failure are to be discussed here under pathology. This is basically a discussion topic. I mean, this is a conceptual topic, and you have to have some idea about the pathogenesis of heart failure. Why? Because when you have take a patient of heart failure, you will have some non-specific symptoms initially, some non-specific clinical signs also, but you have to come into a etiopathological cause of that particular situation, that is heart failure. So as I said earlier, this is basically a, so it don't have any concrete definition. Okay, so in the definition, in which body is getting adequate to fulfill compromised cardiac output. So the heart basically is weakened. It is not pumping in an adequate fashion. It cannot fulfill the needed blood supply for different tissues of body, which are need for maintain the demand of metabolic need for the body. So basically it's a state of compromised cardiac output. The heart is not properly functioning. Right or left ventricle is not ejecting the end diastolic volume properly due to different causes. As a consequence, the oxygen supply to the different peripheral organ like kidney, like cardiac, heart itself, like brain, like peripheral extremities and other organ is not up to the mark to maintain the adequate metabolic needs of the particular tissue. It's a compromised state. So heart failure basically in clinical term, we use term known as congestive. This congestive terminology is used. Why? Because as a consequence of inadequate pumping activity of ventricle, the blood are accumulating in the atrium, right or left in atrium, and that backflow of the blood is getting pulled off. That is, they are accumulating in the peripheral organs, mainly the veins of different extremities, major
venal structures like superior, inferior vena cava, and different peripheral veins. So as a consequence of backflow of the blood to atrium and up to different venous vasculatures, there will be some congestion of different peripheral tissue, peripheral organ. That is why we are using the term congestive heart failure. এতটুকু বুঝেছো? Any doubt? Okay. So, what are the main? If I deep into and three main category. One, intrinsic cause. Second, decrease, sorry, and filling of, that is ventricular or ventricular filling deficiency. So basically the causes can be divided, and they are divided in main three headings. One is intrinsic cause, intrinsic to the cardiac muscle, that is cardiac muscle. So there will be some weakening of particular cardiac muscle, myocardium, and that weakening causing the difficulty of a heart to expand or ejection of particular ventricle. Second cause is pressure overload. That is, sorry, work overload. The work of the heart is high. That could be due to high pressure or due to volume overload. Okay. And third is decreased filling of a particular chamber. So what are the intrinsic causes of cardiac muscle? One is ischemic heart disease. Myocarditis. Third, cardiomyopathy. Fourth, metabolic activity, like in abnormality, like in beriberi. And fifth, rhythm abnormality. Example, atrial fibrillation. See, all the causes are causing weakening of the myocardium, and that weakened myocardium cannot contract in an optimal manner, and the blood cannot be ejected out from the ventricle. The first cause is ischemic heart disease. The myocardium is not getting adequate blood supply, so it get weakened. Second is myocarditis, could be viral myocarditis, could be parasitic myocarditis, even could be bacterial myocarditis. Third, cardiomyopathy. There are three types of cardiomyopathy. One is dilated cardiomyopathy, one is constrictive cardiomyopathy, and one is restrictive cardiomyopathy. So these three cardiomyopathies all can cause weakening of myocardium. Fourth, different metabolic abnormality like beriberi. Beriberi itself causes a
dilated cardiomyopathy type of reaction of myocardium. And fifth is abnormality in conduction of electrical impulse, that is known as rhythm abnormality, like in atrial fibrillation or atrial flutter. The heart is not going to beat in a regular manner, and that regular contraction is abnormal. So the ejected end diastolic, the whole end diastolic volume is not pumped out into atria, that is arch of the aorta or a different pulmonary artery. So there will be some amount of accumulation of the blood within the ventricle and backflow into atrium. So in cases of rhythm abnormality also causing abnormal myocardial function. So second cause would be pressure overload. Pressure overload, that is increased overload. Increased overload can be divided into, again, two categories. One is increased pressure overload, and one is increased volume. What is preload? What is preload? It's a physiological term. তোমরা প্রত্যেকেই জানো what is preload. Anyone? Anyone? What is preload? জোরে বল। End diastolic volume, exactly. The amount of the pressure which a which a myocardium is facing when it is contracting. Is it preload? So it depends upon which are the main factors of preload determination. End diastolic volume, one. And what is afterload? At the time of contraction, the amount of the pressure ventricle is facing is known as afterload. That depends upon also what? Peripheral resistance and amount of the blood. So in both cases, the amount of the blood within the ventricle or outside the ventricle, that is within the aorta or pulmonary artery, is faced by myocardium. So that could be a pressure overload, high pressure at the time of contraction, or that could be a volume overload, high amount of the blood present within the ventricle or at the arch of the aorta or pulmonary artery, causing some amount of resistance for the outflow. So what are the causes of causes of pressure overload? One is, of course, hypertension. That could be systemic or that could be pulmonary. Second, valvular incompetence. See, the blood is going through a very stenosed a blood going through a very stenosed type of opening. Leaflets are getting very stenosed. So there will be ultimately huge amount of the pressure within a chamber. If the opening is so sharp,
total exertion of the pressure. So it will pressure overload over a chamber. And third is chronic lung disease. In case of volume, one cause is hyperdynamic circulation. What are the causes of hyperdynamic circulation? Thyrotoxicity, AV shunting, severe hypoxia or severe anemia. Yes, that also. AV shunting. AV shunting, beriberi, thyrotoxicity. All these are causes of hyperdynamic circulation. In such cases, there would be some volume overload. Second, severe hypoxia of lung. That is also a very important cause of hypervolumic blood supply. The third important cause is filling defect. Chamber is not getting adequate amount of the space for dilation. Why? That could be something present within the outside the chamber and within the pericardium. So the space, potential space between the myocardium and pericardium, the pericardial space is filled up with some amount of blood or fluid that is known as cardiac tamponade. The first cause of filling defect would be cardiac tamponade, constrictive pericarditis. It's a chronic inflammatory process in which the potential space between myocardium and pericardium is filled up with some fibrinous material. So there will be some constriction of that potential space and the chamber cannot be dilated in very good amount. So all these causes basically leads to ultimately pump failure of a heart, and as a consequence the body demand of oxygen supply is not met. Though the heart actually acts as a single chamber, a unit, but the heart failure classically divided in two portions, left heart failure and right heart failure. That is left ventricular failure and the late ventricular failure ultimately ventricular failure. Okay, how? একটু পরে আসছে, তারা একটা স্কিম্যাটিক ডায়াগ্রাম করে ventricle. So oxygenated blood from the left atrium going into systemic circulation. Suppose this is capillaries, and from the systemic circulation deoxygenated blood going into right atrium. So this is
systemic circulation. This is aorta and this is ventricle. And from the right ventricle, the deoxygenated blood going pulmonary circulation. From the pulmonary circulation via this right ventricle, the deoxygenated blood going to pulmonary circulation via pulmonary artery, and from pulmonary circulation the oxygen clear, simple. So suppose left ventricle is not so there will be flow of blood into where? Into where? Left atrium. So if it is stenosed, if the pump is, there will be less amount of the blood into aorta. So the left pumping so as a consequence this blood aorta. So decreased blood supply to aorta means there will be some decreased amount of blood supply to the peripheral circulation, like decreased blood supply to kidney, to extremities. See, if there is decreased blood supply to kidney, in an acute phase, it will cause ischemic renal ischemia, basically affecting the cortex and gradually the corticomedullary junction. This situation known as acute tubular necrosis, ATN, acute tubular necrosis. And kidney and the whole body gradually tries to overcome this certain condition. How? There will be subsequent activation of what? Renin, angiotensin, aldosterone system. We will sense that less amount of the blood is going into the glomerulus, exactly, macular densa. So activation of, as a consequence, in gradual process, gradually there will be activation of renin, aldosterone, angiotensin system. So as a consequence, in downstream, it will lead to accumulation of more amount of the sodium, more amount of the water within the body. So there will be sodium and water retention. So or ascites. ঠিক আছে, এইটুকু বোঝা ঠিক আছে? If there is decreased amount of the blood supply to brain, there will be ischemic
injury to neural tissue known as ischemic encephalopathy. Okay, and if there is decreased amount of the blood supply to extremities, the extremity feel like cold and clammy, and there will be key cyanosis. So this condition, which is starting from right ventricle and go into a stage of peripheral organ due to decreased blood supply, and the peripheral extremities, peripheral kidney, brain are not meeting the demand, going in a stage of compromised state. This condition ultimately leads to forward failure. So in case of forward failure, a patient will come as some features of acute tubular necrosis, some features of ischemic encephalopathy, some features of decreased compromisation of the blood to the different bowel angina, etc. And also cold and clammy skin, cyanosis, and generalized fatigue. So these are the features of forward failure. বুঝেছো? এটুকুতে কোনো অসুবিধা আছে কারো? নাও মুছে দিচ্ছি, হ্যাঁ? So the blood starts accumulating within the right ventricle, and there will be some incompetence of mitral valve. Mitral valve incompetence হচ্ছে. So ultimately the blood will accumulate within the and there will be flow of blood into pulmonary vein. So there will be some pulmonary venous congestion. This pulmonary vein extra amount of the blood causing increased congestion into pulmonary circulation. So if there is any pulmonary venous congestion and the pulmonary circulation gets edematous as a consequence of pulmonary venous congestion, the exchange of oxygen, that is not the oxygen, carbon dioxide and oxygen exchange at the level of pulmonary capillaries will be hampered as a consequence of pulmonary edema. There will be disturbed gaseous exchange. So compromisation of gaseous exchange where pulmonary circulation as a consequence of what? Pulmonary edema due to what? Pulmonary venous congestion. Due to what? Accumulation of blood into right atrium. Due to what? Backflow of blood from right ventricle to right atrium as a consequence of right ventricular pump failure. Sorry, left ventricular pump failure. So left ventricle so enlargement of বলছি পরে left atrium হচ্ছে left atrium যদি blood supply, I mean there will be accumulation of blood in left atrium, so as a consequence there will be dilation of left atrium. It is a compensatory mechanism. আমি আসছি পরে. I will take this sort of compensatory mechanism in great detail. So
ultimately backflow of blood to pulmonary vena congestion. Pulmonary edema. Why? Extra amount of the blood, extra amount of the fluid is accumulating in the extracellular space in pulmonary circulation, so pulmonary edema. So as a consequence of pulmonary edema, there pulmonary hypertension or could be disturbed gaseous exchange, compromised gaseous exchange. So patient will clinically present as third, pink frothy sputum, and fourth, wheeze on examination, wheeze or crackles in basal region of tongue. So these are the symptoms. Why? Pink frothy sputum as a consequence of pulmonary edema. Patient will try to breathe more and more out. It is due to respiratory, it leads to respiratory alkalosis, and as a compensatory mechanism there will be some sort of tachypnea. And when patient lies down, these symptoms, this congestion in the surrounding the pulmonary circulation will be high due to more and more amount of the congestion of the pulmonary vein. Pulmonary vein usually congested at lying down or supine position. Patient usually prefers to sit in a reclined position. Okay. So when a patient lies down, the symptoms of respiratory distress, fatigue, etc. increases. This is known as orthopnea. A very important clinical signs. These are all very important clinical signs of decompensated left ventricular failure, and these all failures are occurring in a backward manner. So when you try to see that patient, when you auscultate that patient, you will see some crackling sound at the basal region, and you will find some wheezing of that particular patient. So what are the clinical symptoms of decompensated left ventricular failure? The congestion, due to congestion of peripheral vasculature, there will be ultimately edema, ascites, and different compromised tissue organ activity. And as a compromisation of gaseous exchange secondary to pulmonary edema, there would be tachypnea, orthopnea, some expectoration of pink frothy sputum. Usually it is the morning sputum, and on examination the patient will be found having some crackles, wheeze, etc. etc. So what are the causes of left ventricular failure? What are the causes of left ventricular failure? The most important cause is systemic hypertension. The most important cause of left ventricular failure is systemic hypertension. Apart from that, different valvular heart disease, some stenotic as well as incompetent valvular. That could be mitral stenosis, tricuspid stenosis, could be aortic incompetence or aortic regurgitation. Could be abnormality of different myocardium itself.
that is myocarditis or cardiomyopathy, or could be some filling defect. What are the causes of filling defect? Constrictive pericarditis, cardiac tamponade. These are all causes of left ventricular failure. Okay. So now we are quickly might be some, there might be now gradually it leads to right ventricular failure itself. How? See, as a consequence of pulmonary edema, কি বলেছিলাম? Pulmonary hypertension হবে. So it leads to pulmonary hypertension, and as a pulmonary causes of pulmonary hypertension, there will be increased pressure overload, and this pressure overload, what is Stirling law of Frank Stirling law? Okay. What is Frank Stirling law? Cardiac output is directly proportional to the length of myocardium. Which kind of length? It depends upon what? In diastolic volume. So if the length up to a certain limit is high, the cardiac output will be initially increased, but up to a certain limit. So if the pressure overload is going on and on and on, it will cause more amount of activity to heart to compel the amount of the blood which is receiving by right atrium, and it will ultimately cause remodeling. So remodeled right ventricle will have some right ventricular hypertrophy, and due to this hypertrophy causing decreased cardiac output. So ultimately it will, as a consequence of right ventricular failure, the blood again accumulate from right ventricle to right atrium, and right atrium is again backflow into vena cava along the superior and inferior vena cava. So there will be compromission. So there will be to atrium structures known as congestive hepatospleen. First feature. Second, as a consequence of congestive hepatosplenomegaly, that will lead to ascites, and third, bilateral pedal. And this whole scenario, congestive hepatosplenomegaly, bilateral pedal edema, as well as the ascites, these are all features. And then of course, fourth, JVP. Due to engorgement of superior vena cava, there will be increased JVP. These four features are basically clinical features of right ventricular failure itself. So what is happening here? Right atrium, right ventricle is not working. So as a consequence, there will be some sort of pulmonary edema. There will be venous congestion, and as a consequence, there will be pulmonary edema.
Due to pulmonary edema, there will be increased resistance in the pulmonary circulation, and due to increased resistance of pulmonary circulation, there will be pulmonary hypertension. In a chronic state of pulmonary hypertension, there will be pressure overload over the right ventricle, and there will be remodeling of right ventricle. The right ventricle gets hypertrophied. Initially, there will be no abnormality in the myocardium. So that hypertrophy will be surrounding, it will all over circumferentially affecting the whole chamber. This is known as concentric hypertrophy, and that concentric hypertrophy causing less pliable, the whole right ventricle is low, I mean the cardiac chamber is low, and it is getting less elastic activity. The heart cannot dilate at the end of diastole. So there will be ultimately pump failure, and as a consequence, the blood which is accumulated within the right ventricle, they gets back into right atrium. So there will be backflow of blood into vena cava, and as a consequence, there will be some superior JVP, I mean superior vena cava is engorged, so peripheral congestion in the JVP, as well as congestive hepatosplenomegaly, bilateral pedal edema, and activation of renin angiosystem and all that as a consequence. So the ultimate effect will be huge ascites. So right ventricle, এখানে একটা খুব ভালো কোশ্চেন আসে যে right ventricular failure is not always associated with left ventricular failure. Explain why. It is not always the consequence, right ventricular failure is not always the consequence of left ventricular failure, because see, here problem here, that is problem in the lung circulation, or problem in the capillaries within the lung, or problem in the pulmonary circulation. If there that could be interstitial lung disease, that could be emphysema, that could be COPD, etc., etc. In a long-standing cases of each and every intrinsic abnormality of lung, that will cause increased resistance in the pulmonary circulation and ultimately causing pulmonary hypertension, or there could be some here in pulmonary artery. So secondary to that thromboembolism, there will be increased resistance of pulmonary artery, so that will cause ultimately pulmonary hypertension. So thromboembolism of pulmonary artery, and third, of course, primary and secondary causes of pulmonary hypertension. Pulmonary hypertension. So these are important causes where per se there is no left ventricular failure, but there is right ventricular failure. So এখানে একটা খুব important question আসে, right ventricular failure is not always the consequence of left ventricular failure. These are the causes where there is no left ventricular failure initially, but there will be only some right ventricular failure. এতদূর বুঝতে কারো প্রবলেম হয়েছে যা পড়ালাম? To what? Increased resistance in the pulmonary circulation. There are so many causes of pulmonary hypertension. এটা তোমাদের short note, pulmonary hypertension. This is a very important short note from lung. There could be some primary causes of pulmonary hypertension. There could be some secondary causes of pulmonary hypertension.
ওটা সেপারেট চ্যাপ্টার, আমি অন্যভাবে ডিল করব। এখানে দ্য কজ ইজ increased resistance in the pulmonary vasculature. So কি করবে হার্ট যখন ঠিক মতন কাজ করতে পারছে না, what will be the heart? What will be the mechanism heart? One is so the mechanism of heart failure. One is tachycardia. Second is hypertension. Dilation. So why there is tachycardia? Why? There is a formula of cardiac output known as cardiac output means stroke volume, exact stroke volume into heart rate. So my main motto should be increase of cardiac output. So initial effect, initial compensatory mechanism of heart will be tries to increase the heart rate, so that if there will be increase, there will be subsequently increase in the cardiac output. So the heart is trying to compensate the diminished cardiac output by increase of heart rate, by increased production of which ultimately leads to increase ANP and increase BNP, atrial natriuretic protein and brain derived natriuretic protein. So these two are very important marker of what? Heart failure. These two are very important marker of heart failure. MCQ question. As a consequence of heart failure, the patient heart tries to compensate reduced cardiac output initially by increase of heart rate. So there will be sympathetic chain of the body is activated, and more production of epinephrine and non-epinephrine occurring. So as a consequence, secondary to increased sympathetic activity of body, there will be production of atrial natriuretic protein and brain derived natriuretic protein in body. Second, কি বলেছি? Starling law. Starling means ejection fraction if the heart is stretched out, the cardiac output will be high, depending upon the Starling law. So heart will try to more effectively pump out of the blood by some hypertrophy of myocardium. So initially but gradually it's become pathological. Why? Because there will be some genetic abnormality, some signal transduction molecule development, some SARCA gene involvement, and there are so many intrinsic molecular mechanism acting in hypertrophied blood, hypertrophic chamber. So physiologically that hypertrophy is concentric. See, if it is left atrium,
if it is right atrium, the chamber, mostly the right ventricle in a concentric fashion. Concentric hypertrophy is first and foremost adaptive mechanism, but gradually there will be some weakening of myocardium. So a particular portion of myocardium is gradually dilated and there will be some eccentric hypertrophy of that myocardium. So initially it is concentric, but with gradual dilation of a particular chamber, that will be pathological dilation of particular chamber, that hypertrophy goes into state of eccentric hypertrophy. So see, the blood supply is already compromised and there will be increase in muscle mass. On top of the compromised blood supply, there will be increased muscle mass. So what will be the effect? The blood supply to that particular portion which is getting will be low. So that eccentricity of hypertrophy will have some jeopardized blood supply. So that area could be ischemic. So as a consequence, there might be some acute coronary syndromes sooner or later. That's all. এটুকুই বোঝো। Remodeling of the heart can be altered by tight control of blood supply by two agents, either renin angiotensin aldosterone system antagonist or by beta blocker. Beta blocker is and third is treatment of that ischemia. So concentric or eccentric hypertrophied area could have some ischemic effect. So the blood supply of that area should be high. So some dilation of endocardial blood supply to particular portion should be increased. Otherwise, some angina will set up. That could be done by trimetazidine, sacubitril plus valsartan, or some nitrogen, nicorandil or nitrogen analog, nitrogen channel analog. So these are basis of treatment of heart failure. We should initially start some tight controlling of hypertension, tight controlling of tachycardia, and the remodeling of the cardiac chamber should be stopped with using AC inhibitor or ARV and beta blocker, and to increase the blood supply to myocardium, that is by increasing the endocardial blood pericardial dilation of the blood vessel by using some novel drugs like trimetazidine, ranolazine, nitrogen channel antagonist, phosphodiesterase antagonist, sacubitril valsartan combination. And fourth, if there is edema, bilateral edema, so the volume overload should be decreased
So that could be decreased by some diuretics also. So fourth, decrease in volume load by using diuretics. So these are the basis of treatment of heart failure. That's it. Key. Saccharobacterial valsartan. Fourth হচ্ছে নাইট্রোজেন মানে নাইকোরান্ডিল বা নাইট্রোজেন চ্যানেল অ্যাগনিস্ট, নাইট্রিক অক্সাইড প্রোডিউসার, etc. And fourth method of decrease overload is to use of diuretics. Drugs, individual drugs can come as a short note mechanism of action or as a viva. So what are the side effects? But main thing is that principles of antiretroviral therapy or highly effective antiretroviral therapy, it may come as a short note HAART, only this portion. They can have elaborate questions like name some, classify the drugs used in HIV, or what are the drugs used in AIDS. But the catch is that the short note HAART can come, and that is the full the abbreviation of highly effective antiretroviral therapy. Before going to that, the life cycle of the HIV virus. First, HIV virus affect which of these blood cells? Which blood cell they affect? CD4. CD4 is a T cell virus. So they first bind with the host, CD4 of the host. That is the binding. After binding, what they do? They release their RNA, and they have another name is another enzyme. The specific enzyme for them is reverse transcriptase. So what is the reverse transcriptase enzyme? Normally there is a synthesis of RNA from DNA and protein from the RNA. But the reverse one is the transcription. Reverse transcription means there is a formation of DNA from the RNA. Normal transcription, from the DNA, development of RNA is transcription. Reverse transcription, formation of DNA from the RNA. Clear? So they release their RNA and they have this reverse transcriptase, so they develop a DNA from that RNA, that is viral RNA. They develop from the viral RNA, they develop a DNA. Now the third thing is that this DNA binds with the host DNA. Host DNA, and in which cell? It is a CD4 cell. CD4 cell is a lymphocyte. It helps in immunity. So after binding this reverse DNA or viral portion of the DNA, with the help of integrase enzyme with the DNA of the host CD4 cell. So what happened? Now with the replication of the host DNA, there is a replication of the host viral DNA that is synthesized from the viral RNA. After that, they release that DNA. Now there is a normal transcription. So from the viral portion of the viral DNA, they develop viral RNA. This viral RNA helps and formation of the newer or synthesis of কি করবে এবার ডিএনএ থেকে আরএনএ থেকে প্রোটিন থেকে different parts of the HIV virus, and there is a assemble of this HIV virus. After that, they destroy the CD4 cell and release. So what are the important things? So binding with the CD4 cell, then there is a reverse transcriptase enzyme that is helps to produce the viral DNA. Then the third one is integrase. They help with the binding of this viral DNA with the host DNA.
then there is a assemble, and there is a synthesis, multiplication and release. Here another enzyme, protease enzyme, helpful for this last portion development of this virus. So steps are first attachment, then there is a reverse transcriptase, then there is a integrase, then there is a protease. So these are the target point where the drugs can interfere with the replication or multiplication of this HIV virus. Clear? What are the target point? First, some drug can inhibit the binding with the CD4 cell. Second point, some drug can inhibit the reverse transcriptase enzyme. Some drug can inhibit the integrase enzyme. After that, there is a protease enzyme that helps to assemble or the final synthesis of this virus. So for classification, it is difficult to remember the names, but if you go for the step by step, first one is the N-furatide or maraviroc. These are the two either fusion inhibitor or CCR5 co-receptor antagonist. CCR5 co-receptor antagonist and fusion inhibitor. They inhibit the binding of this virus with the CD4 cell. So this is the first step, inhibition of the first step, binding either by the fusion inhibitor or by the CCR5 co-receptor antagonist. They firstly block the binding of this virus with the CD4 cell of the host. This is the first. Then so binding er jonno there are two types of drug. One is fusion inhibitor, another one is CCR5 co-receptor antagonist. And naam duto clear cut mone rakhte hobe, N-furatide, maraviroc. Maraviroc is the CCR5 co-receptor antagonist, whereas fusion inhibitor is N-furatide. তাহলে এটা হলো they inhibit the binding of this car binding HIV virus with the host CD4 cell. দুটো ড্রাগ ইনহিবিট করতে পারে, একটা হচ্ছে ফিউশন ইনহিবিটর CCR5 co-receptor antagonist. CCR5 co-receptor antagonist is maraviroc, whereas N-furatide is the integrase inhibitor. তাহলে this is the first step. Next step কি হয়? Next step is the reverse transcriptase. So reverse transcriptase inhibitor, nucleoside reverse transcriptase inhibitor, non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor, আর আরেকটা হচ্ছে nucleoside. All these three things they inhibit which enzyme? Reverse transcriptase. Reverse transcriptase enzyme helps for কি করে ওটা? Synthesis of DNA from the RNA. কার DNA কার RNA? HIV ভাইরাসের RNA থেকে DNA কে সিনথেসাইজ করার জন্য যে এনজাইমটা লাগে is reverse transcriptase. এই reverse transcriptase enzyme there are three group of drug that can inhibit that enzyme. Which enzyme? Reverse transcriptase. What is the importance of this? They synthesize viral DNA from viral RNA and specifically for HIV. Only then it's called the reverse transcriptase inhibitor. Retrovirus. Retro means the reverse one. So there are nucleoside reverse transcriptase inhibitor, nucleotide reverse transcriptase inhibitor and non-nucleoside. As the name said, nucleoside mane it is a nucleoside component, non-nucleoside mane it is not a nucleoside. So what is the difference between nucleoside and non-nucleoside? Nucleoside will be a competitive inhibitor, whereas non-nucleoside is a non-competitive because it is not a
similar chemical structure like the nucleoside. If it is similar, they are competitive. If it is not similar, it is non-competitive. So, nucleoside reverse transcriptase inhibitor, non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor, and third one is nucleotide reverse transcriptase inhibitor. You have to remember some name. Nucleoside reverse transcriptase inhibitors are zidovudine, lamivudine, stabivudine, abacavir. MCQ will come. Abacavir is in which group of drug? You have to understand all these are DIN. They ends with a DIN. Nucleosides. Only abacavir is the vir. Commonly vir are the protease inhibitor. But only nucleoside inhibitor that ends with the vir is abacavir. MCQ. So, nucleoside, nucleotide and non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor, they inhibit which enzyme? Reverse transcriptase enzyme. So, they inhibit the formation of the viral DNA from the viral RNA. Mechanism of action এই তিনটে গ্রুপের লেখা যাবে যাবে তো এইটুকুনি then integrase inhibitor integrase কি করে what is the binding of the viral DNA with the host DNA. So by integrase inhibitor reltagavir they inhibit the binding of the viral DNA with the host DNA. Clear? Basic mechanism ta. Then protease inhibitor indinavir, saquinavir, nelfinavir. The important thing, protease inhibitor, they inhibit the protease enzyme which help for assembling or final assemble of this HIV virus. So by inhibiting the protease enzyme, they inhibit the final synthesis or final formation of the virus. The MCQ is abacavir. Abacavir is a nucleoside reverse transcriptase. All other V's are protease inhibitor. Abacavir is although it ends with the VIR, it is in the nucleoside reverse transcriptase inhibitor. বুঝলাম কোনটা আমি বলছি ভিড দিয়ে যেগুলো হয় মোস্টলি সেগুলো প্রোটিয়েজ হয় এবার মনে করো which is not example which is not a protease inhibitor দিয়ে indinavir, nelfinavir, lopinavir তার সাথে abacavir দিল. You have to remember that abacavir is a though it is ends with the vir, it is not a protease inhibitor. It is a nucleoside reverse transcriptase inhibitor. Or maraviroc is a CCR5 co-receptor antagonist. Integrase arekta hocche integrase or fusion inhibitor. Fusion inhibitor is the enfuratide. Integrase inhibitor is reltagavir. Fusion means binding of the viral DNA with the host DNA. Integrase. Fusion means the entry of the drug from the binding with the host CD4 count. You have to inhibit. There are two drugs that can inhibit. What are they? One is fusion inhibitor. Another one is CCR5 co-receptor inhibitor. Classification টা মোটামুটি মনে থাকবে তো কি আছে কেউ বলুক একজন প্রথম থেকে মনে করো মানে যদি সাইকেল অনুযায়ী মনে রাখো তাহলে সুবিধা হয় সাইকেল অনুযায়ী ফার্স্টে হচ্ছে হ্যাঁ তাহলে ওটা ম্যারাভিরক আর ফিউশন ইনহিবিটর তারপরে হচ্ছে সিনথেসিস অফ রিভার্স ট্রান্সক্রিপ্টেজ ইনহিবিটর কি আছে তিনটে আছে একটা হচ্ছে nucleoside, nucleotide, non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor. Mechanism of action of these three group of drugs, they inhibit the RNA by inhibiting reverse transcriptase enzyme. Clear? তারপরে next one is integrase. Integrase মানে the binding of the viral DNA with the host DNA. Integrase inhibitor. Name is reltagavir.
ঠিক আছে। দেন লাস্ট হচ্ছে প্রোটিয়েজ সিনথেসিস ইনহিবিটর, প্রোটিয়েজ ইনহিবিটর, that the last assemble of this viral. So these are the classification of antiretroviral drugs. This is the classification. So zidovudine, diazinosine is a nucleoside and nucleotide analogs. These are the nucleotide or nucleoside analogs. How it acts? They selectively reverse transcriptase inhibitor, and these are all mostly competitive one. Clear? Competitive one হলে কি হবে? একই রকম ভাবে ইনকর্পোরেট হবে টার্মিনেশন অফ দ্য প্রলঙ্গেশন অফ দ্য সিনথেসিস। জিডোভুডিন মনে রাখতে হবে ইট ইজ ওরালি এফেক্টিভ, ক্যান পেনিট্রেট সিএসএফ, এক্সক্রিটেড থ্রু দ্য কিডনি, এক্সক্রিটেড থ্রু দ্য কিডনি। আর কোন জায়গাতে আর কোন অর্গান দিয়ে এক্সক্রিশন হয়? লিভার। সাইড এফেক্টস, হিমোলিসিস, বোন ম্যারো ডিপ্রেশন, হেডেক, nausea, anorexia, myopathy, fatigue. But important thing is bone marrow depression that can lead to leukopenia. AIDS এ কি হয়? HIV তে কি হবে? WBC কাউন্ট, কোন WBC টা বেশি এফেক্ট করবে? কোন টাইপের WBC বেশি এফেক্ট করবে? লিম্ফোসাইট, more specifically CD4 of this. It can used in children as well as in pregnancy. Most of these drugs which are antiretroviral, they have a very rarely has a they have mostly have a teratogenic effect. Some of them can only use in pregnancy. Zidovudine is one of them. Zidovudine can use in adults, it can be used in children, and it can also use in pregnancy. Oral formulation, antisonovi, AIDS patient. The difficult thing is MCQ for this is the polyethylene glycol can have inside it, so that can causes polyethylene glycol কি করবে? Acidosis করে, it can lead to acidosis. They highly absorbed orally, not affected by the food. Diadenosine it is orally available, but its availability is reduced by the food, eliminated by the kidney. It can causes acute pancreatitis. MCQ, diadenosine pancreatitis, retinal damage and peripheral neuropathy. জিডোভুডিন কি করে? একটা বলতে বললে বোন ম্যারো সাপ্রেশন, ডায়াডেনোসিন অ্যাকিউট প্যানক্রিয়াটাইটিস, peripheral neuropathy along with retinal damage. Which group of drug it is? All these? NRTI, তার মানে ফুল ফর্ম বলো? Nucleoside reverse transcriptase inhibitor. Mechanism of action, they competitively inhibit enzyme. Which enzyme? Reverse transcriptase. They increase T cell, partially restoring the immune system, and they reverse the AIDS dementia. AIDS related dementia, they can partially reversible by this drug. Non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor. Non-nucleoside means it is a, how it acts? It is non-competitive one. Nevirapine, first generation drug. Etravirine is the second generation. Mechanism of action, they inhibit the enzyme reverse transcriptase but act as a non-competitive one. So what is the difference between competitive and non-competitive? General pharmacology কি হয়? কারা কম্পিটিটিভলি করতে পারে প্রথমে? কম্পিটিটিভ ইনহিবিটর, না ফার্স্টে কেমিক্যাল সিমিলার হয় না ডিসিমিলার?
সিমিলার হয় কোনটা? নন কম্পিটিটিভ dissimilar, very good. Competitive bind with the same receptor and non competitive bind with the different receptor. It is bind with the same receptor in a different side, allosteric side, very good. It is not the bind with the different receptor, it is bind with the same receptor but different side. Pharmacokinetic orally effective, these are mostly metabolized with the liver, excreted through the kidney. It is the important thing, it is the inducer, whereas protease inhibitor is the inhibitor, mostly inducer of P cytochrome 450. কি হবে ইনডিউসার হলে? সাবস্ট্রেট যদি একটা ড্রাগে কি করবে, থেরাপিউটিক ফেলিওর হবে, আর ইনহিবিটর হলে টক্সিসিটি করবে। Very effective to prevention of transmission of the disease. Non-nucleoside, nucleoside mostly কি করে? নিউক্লিওটাইড বললাম CD4 কাউন্টটা তাড়াতাড়ি বাড়ায়, আর এইডস ডিমেনশিয়াতে এফেক্টিভ। whereas prevention of transmission more effective in non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor. Side effect: hepatotoxicity, skin rashes, even Steven-Johnson reaction, SGS, specifically with nevirapine, diarrhea, headache. Protease inhibitor, how it acts? Protease enzyme, they inhibit the protease enzyme কি করে? Final assembling করে। Ritonavir, Astanavir, these are the protease inhibitor. হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ, protease last assembling, synthesis হলো ভাইরাল ডিএনএ থেকে আরএনএ হলো, আরএনএ থেকে প্রোটিন হলো, এটা হলো, বাস এগুলো সব অ্যাসেম্বল হবে, তবে তো ভাইরাসটা তৈরি হবে। এই অ্যাসেম্বলিংটা করে প্রোটিয়েজ ইনহিবিটর। ব্লক দ্য ভাইরাল প্রোটিয়েজ এনজাইম which is necessary to produce maturity of this viron. Prevent polyprotein cleavage which is necessary for the maturation of the viral cells. তাহলে পরপর স্টেপগুলো কি কি হলো সেভাবে মনে রাখতে হবে। প্রথমে হচ্ছে বাইন্ডিং ইনহিবিট করলো কে? ফিউশন আর CCR5 কোরিসেপ্টর। তারপরে নেক্সট হচ্ছে রিভার্স ট্রান্সক্রিপ্টেজ ইনহিবিটর, তিনটে আছে, নিউক্লিওসাইড, নিউক্লিওটাইড অ্যান্ড নন নিউক্লিওসাইড। এর মধ্যে নন নিউক্লিওসাইড ইজ এ নন কম্পিটিটিভ, বাকি দুটো হচ্ছে কম্পিটিটিভ। তারপরে কি হবে? ইন্টিগ্রেজ ইনহিবিটর, they inhibit the integration of the viral DNA with the then last one is after the assembling or maturation of the viral particle is inhibited by the protease inhibitor. Mostly orally absorbed in presence of the acidic environment, excretion through the bile. এতক্ষণ পর্যন্ত মোস্টলি এক্সক্রিটেড ফ্রম দ্য বাই দ্য কিডনি ছিল, এটা মোস্টলি বাই দ্য বাইল। দিজ আর দ্য এনজাইম ইনহিবিটর অফ হেপাটিক সাইটোক্রোম P450। তাহলে কি হলো? প্রোটিয়েজ ইনহিবিটর ইজ দ্য এনজাইম ইনহিবিটর। তাহলে কি করবে সে? আর NNRTI ইন্ডিউসার, সে কি করবে? ফেলিওর করবে। এটা খেয়াল রাখতে হবে। হ্যাঁ, which one is enzyme inducer, which one is the inhibitor. এগুলো should take, ritonavir is one drug which should take with the meal. Its bioavailability increase with the food. Another one is graciofulvin. Most of these drugs when we take with the food, what happen? Bioavailability কমে না বাড়ে? Food always mostly interfere with the
absorption. There are few drugs that should take with the food and that help to increase bioavailability. Ritonavir, gaciofalvin is an antifungal that also take with the food to increase their absorption. Side effect of the protease inhibitor: increase bleeding time, especially in the hemophilic patients, increase blood sugar level. So there should be increased dose of the oral hypoglycemic. Oral hypoglycemic পড়ানো হয়ে গেছে তো? হ্যাঁ, না বলছি? Reverse the resistance, insulin resistance. Insulin resistance reverse করে কে? First one is metformin, then pioglitazone. আর whereas in secretagogues কোনগুলো হয়? সালফোনাইলুরিয়া আর আবার বাইগুয়ানাইড, সালফোনিউরিয়া আর একটা, হ্যাঁ জিএলপি খুব স্মল অ্যামাউন্ট। আরেকটা কি আছে? হ্যাঁ, এগুলো পুরোটাই অন্য গ্রুপে। মানে আর একটা ড্রাগ আছে যেটা ইনক্রিজ, স্পেসিফিক্যালি ইনক্রিজ দ্য ইনসুলিন সিক্রেশন। হ্যাঁ, স্পেসিফিক্যালি, হ্যাঁ অ্যামরেজ, কিন্তু খুব রেয়ারলি ইউজ হয় এখন। আর মেটাবলিজম অফ সুগার, মানে সুগার অ্যাবজর্পশনকে ইনহিবিট করে। হ্যাঁ, অ্যাকারবোজ ওইগুলো কখন দেওয়া হয়? অ্যাবজর্পশন। আর ইনসুলিন দেওয়া হয় কোন টাইপের দেওয়া হয়? টাইপ 1 না টাইপ 2? টাইপ 1 টাইপ 2 দুটোতেই দেওয়া হয়। টাইপ 1 এ কখন দেওয়া হয়? It is the only drug for the type 1. আর টাইপ 2 তে? হ্যাঁ সবই। কখন ইনসুলিন দেব? না সবই তো খাওয়ার আগেই। মানে কোন ক্লিনিক্যাল সিচুয়েশনে? কিটোঅ্যাসিডোসিস। কিন্তু ডায়াবেটিক কিটোঅ্যাসিডোসিস টাইপ 1 এ হয় না টাইপ 2 এ হয়? শিওর? আর হাইপার কিসে হয় তাহলে? দুটোই টাইপ 2 তে হয়। টাইপ 1 এ কি হয়? কিটোঅ্যাসিডোসিস তখনই হবে যখন ইনসুলিন পরিমাণ কম থাকবে। টাইপ 2 তে একদম লাস্ট ফেজে এসে টাইপ 1 এর মতো কাজ করে, তখন ইনসুলিন সিক্রেশন কম হয়। কমনলি টাইপ 2 তে কি হয়? ইনসুলিন কম থাকে শরীরে, কি থাকে? ইনসুলিন থাকে, রিসেপ্টর কাজ করে না। ঠিক আছে, চলো। সো in এটা কি বলে, প্রোটিয়েজ ইনহিবিটরে দেয়ার ইজ সাইড এফেক্টস ইজ ইনক্রিজ blood sugar level, increase bleeding tendency, change in the body fat distribution, that calls the buffalo hump. কোন ড্রাগ করে buffalo hump? Steroids as well as this protease inhibitor. Distribution of fat, buffalo hump. ঠিক আছে? তাহলে কি কি সাইড এফেক্ট প্রোটিয়েজ ইনহিবিটরে? ইনক্রিজ ব্লাড সুগার, increase bleeding tendencies, and third one is redistribution or distribution abnormality of the body fat. ঠিক আছে, এই পর্যন্ত মেকানিজম অফ অ্যাকশন সব করে লিখতে পারবে তো? ড্রাগের নাম বলতে পারবে তো সব? হ্যাঁ, ক্লাস না সে পড়তে হোক, ব্যাপারটা সোজা করে ওইরকম ভাবে, মানে মুখস্থ না করে কোনটা কোথায় কাজ করে সেরকম ভাবে করবে। Entry inhibitor, Maraviroc, they block the HIV receptor, that is CCR5 co-receptor. By preventing that, they block the virus from the integrating from the target cell. The target cell is the host CD4 cell. Cross the CSF, excreted mostly through the feces, and
mostly well tolerated than the other drugs. Now these are the all individual drugs. Now if heart came, you have to write down the policies of this, when we start the drug, how to continue, and when to stop. HIV drug we cannot stop, but we should have a target. So when to start, according to NACO guidelines, there is all HIV patients who, according to the WHO standard, it is stage 3 or stage 4, mean it is more worse, then we have to start this highly effective antiretroviral therapy. If the patient tested positive at least more than 6 to 8 years ago, then we have to start. Then patient with have pulmonary tuberculosis or herpes zoster, these are the opportunistic infections, the pulmonary tuberculosis along with herpes zoster, and or with a HIV positive patient we have to start antiretroviral therapy. Similarly, if a patient, HIV patient whose partner is having AIDS, HIV and AIDS has a different, HIV is the only infection, AIDS is a stage, that is third, fourth stage. And all HIV patients who are below 15 years, they should start. তাহলে তার মানে কাদের আমরা এক্ষুনি এই অ্যান্টিরেট্রোভাইরাল থেরাপি স্টার্ট না করলেও পারি? যারা স্টেজ 1, স্টেজ 2, যারা আর্লি ডিটেকশন হয়েছে, we can wait for them. Similarly, if the patient is more than 15 with a stage 1 and stage 2 and recently diagnosed, we can wait for them. So if this 5 point is there, the either third or fourth stage, partner having full-blown AIDS, if patients are less than 15 years, along with tuberculosis or herpes zoster, or has a positive history more than 6 to 8 years back, then we have to start HEART, highly effective antiretroviral therapy. So initiation of HEART. Clinical stage, if adult or adolescent, clinical stage 1 or 2, we recommend when CD4 count is less than 350, regardless of CD4 count for stage 3 or stage 4. মানে stage 1 or 2 তেও আমরা স্টার্ট করতে পারি, when we have to start the antiretroviral therapy when CD4 count is less than 350. আগের দিন আমরা CD4 count কত নিয়ে আলোচনা করছিলাম? 100 আর 50, 100 আর 50, এটা কিন্তু 100 হয়ে 350 নিচে হলেই আমরা হার্টটা স্টার্ট করব। তার কারণ কি, 350 তে অপরচুনিস্টিক ইনফেকশন নাও হতে পারে, কিন্তু তাও আমরা অ্যান্টিরেট্রোভাইরাল থেরাপি স্টার্ট করব। সিমিলারলি, ইফ ইট ইজ coexisted with the hepatitis B or hepatitis C, CD4 count less than 350, we have to start in case of coexistence of with the hepatitis B or C. But if regardless the CD4 count, we have to say when there is a chronic liver disease. At a patient HIV আছে, CD4 count less than 350 এবং তার সাথে হেপাটাইটিস সি বা বি ইনফেক্টেড, কিন্তু তার যদি ক্রনিক হেপাটাইটিস থাকে, মানে লিভার ডিজিজ থাকে বা না থাকে, উই হ্যাভ টু স্টার্ট। ক্লিয়ার? মানে এইচআইভি প্লাস এইচবিভি or HCV plus impaired liver, chronic liver disease, we have to start this. If not impaired, CD4 count more than 350, we may not give the HAART. So this is the why when we start the heart. এত কিছু মনে রাখতে হবে। প্রথম 5টা পয়েন্ট কখন স্টার্ট করতে হবে, কি কি? স্টেজ 3, স্টেজ 4, যদি পার্টনার হ্যাভিং AIDS less than 15 years, ঠিক আছে? আর কি ছিল? আরো দুটো ছিল,
আরেকটা কি আরেকটা হচ্ছে টিবি বা হার্পিস জস্টার আছে, আর মোর দেন 6 to 8 years আগে যদি ডায়াগনোজড হয় তাহলে ইউ হ্যাভ টু স্টার্ট দ্য হার্ট। Last row is the now recommendation. HIV when asymptomatic, strong recommendation, moderate quality of evidence. HIV with strong symptoms, strong and moderate quality of evidence. You doesn't have to remember, you have to just remember these things. Not all HIV patients are treated with heart. To treat with heart, we need some criteria. HIV, TB co-infection, strong recommendation. HIV, HBV co-infection, strong recommendation. How we start? তাহলে ইনিশিয়েশন হলো কটা ড্রাগ দিয়ে ইনিশিয়েট করব? at least 3 antiretroviral therapy, 3 antiretroviral drugs at least. তার মধ্যে আবার অপটিমাম রেসপন্স কি টার্গেট থাকবে? ইনফেকশন কন্ট্রোল হয়ে যায় না অ্যাবলিশ হয়ে যায়? এইচআইভি ইনফেকশন ইট হ্যাজ বিন কন্ট্রোলড। কন্ট্রোলটা কি হবে? এইচআইভি আরএনএ দিয়ে, আরএনএ লেস দেন 50 কপি পার মাইক্রোলিটার, less than 50 microcopy per microliter. It is for 6 months. Normally 3 drug, 2 NRTIs, 1 NNRTIs. PI means protease inhibitor is not the first line drug. So when to start? How many drug to be given? 3 drug. Among these 3 drug, 2 from the NRTI, 1 from the NNRTI. And all these will fixed with the tolerability and cost effectiveness. Lamivudine commonly include all regimes. Lamivudine is a which group of drug it is? NRTI. Other NRTI either zidovudine or stabudine. Choose NNRTI from the nevirapine or efavirenz. Nevirapine or efavirenz. তার মানে কি কি হলো? 3টে ড্রাগ, 2টো এনআরটিআই, একটা এনএনআরটিআই। এনএনআরটিআই এর 2টো অপশন ইফাভিরিনজ আর নিভারাপিন, জিডোভুডিন স্ট্যাবিউডিন একটা, আর একটা হচ্ছে ল্যামোভুডিন। ঠিক আছে, দিস আর দ্য ফার্স্ট লাইন এইচএআরটি। এইচএআরটি মানে কখন ইনিশিয়েশন, আওয়ার টার্গেট কি থাকবে? লেস দেন 550 per microliter RNA, HIV RNA for 6 months. সেটার জন্য কটা ড্রাগ দিয়ে স্টার্ট করব? 3টে ড্রাগ। among these 3, 2 from the NRTI, 1 from the NNRTI. NRTI এর মধ্যে দুটো কি হবে? একটা হবে ল্যামিভুডিন আর একটা স্ট্যাবিউডিন বা জিডোভুডিনের মধ্যে, whereas NNRTI either efavirenz or nevirapine. সিঙ্গেল ক্লাস রেজিম মানে কি? যে 3টেই যদি এনআরটিআই, 3টেই এনএনআরটিআই বা 3টেই প্রোটিয়েজ ইনহিবিটর দিই তাহলে দিস আর অল ইনফিরিয়র কোয়ালিটি অফ দিস রেজিম। While only PI sparing regime, ফার্স্ট লাইন ড্রাগ মানে পিআই স্পেয়ারিং মানে কি? পিআই দিচ্ছি না। কেন দিচ্ছি না? এক্সপ্লেন why we should not prefer PI in the first line, or we prefer PI sparing regime as a first line drug. It is more convenient and lower pill burden. Explain why. Lower pill burden, simpler dosing schedule, is more acceptable, better tolerable, less metabolic complication. Metabolic complication কার বেশি? metabolic complication PI কি metabolic complication হয়? Yes, কি toxicity? Hepatotoxicity আর সুগার বাড়ায়, হ্যাঁ, ব্লিডিং চান্স বাড়িয়ে দেবে। এটা কি মেটাবলিক? মেটাবলিক কি কি? হেপাটিক টক্সিসিটি, লিপিড ডিস্ট্রিবিউশনটা ডিফার করবে, আর একটা হচ্ছে থার্ড ওয়ান ইজ সুগার, আনকন্ট্রোল সুগার। সো ফর দিস থিংস উই প্রেফার পিআই স্পেয়ারিং। এক্সপ্লেন হয়, এটা লিখে রাখো, এক্সপ্লেন হয় why we prefer PI sparing regime
as a first line drug. No dose reduction, no dose reduction মানে যদি toxicity হয় পুরো রেজিমটা we have to change. No dose reduction. Structure interruption মানে সাইড এফেক্টের জন্য মাঝে ব্লক করলাম দিয়ে আবার কদিন বাদে স্টার্ট করলাম, that gives more resistance. So first one is no dose reduction, no interpretation. Then treatment is lifelong. Treatment is lifelong. Another thing is that immune reconstitution syndrome. Immune reconstitution syndrome মানে কি হবে, যেহেতু আমরা এইচআইভি ট্রিটমেন্ট করছি CD4 কাউন্টটা বাড়বে, CD4 কাউন্টটা বাড়বে, তার ফলে অনেক সময় immune response against the virus, and that can lead to some effects. That is not side effect of the drug, that is the immune response of the body, because immunity is increased against the HIV virus. That is called immune reconstitution syndrome. That there may be a inflammatory reaction against the residual organism. এখানে অর্গানিজমটাকে HIV virus, that leads to a constitutional symptom মানে fever, malaise, headache. It can lead to this. Safe during pregnancy. Gidupudin is the safest drug, safest antiretroviral drug during pregnancy other than lamivudine, nevirapine, nelfinavir, saquinavir. HART আসলে কি কি লিখতে হবে এই পর্যন্ত বোঝা গেছে? কি কি বলো তো? কখন স্টার্ট করবে, কটা ড্রাগ দেবে, আমাদের টার্গেট কি থাকবে, viral load will be less than 50 per microliter for more than 6 months, at least for 6 months. তারপরে জেনারেল প্রিন্সিপাল কি, ডোজ রিডাকশন করা যাবে না, ইন্টারাপশন করা যাবে না, উই প্রেফার্ড PI sparing first line drug. Then there are safe drug during the pregnancy. Failing regime, কখন ফেল করবে তখন প্লাজমা HIV RNA count cannot be less than 50 within 6 months therapy. যদি না হয় repeat detection of the virus after partial initial reduction, clinical deterioration. এইগুলো হচ্ছে ফেলিং। ফেল করলে কি করবে, একটা ড্রাগ চেঞ্জ করবে না, ডোজ রিডাকশন করবে না, ইনক্রিজ করবে, we have to change the whole regime. And boosted PI nearly includes 2 second line, মানে PI যদি দিতে হয় তাহলে সেকেন্ড লাইন হয়ে যাবে। সেকেন্ড লাইন ড্রাগ includes the PI, and repeated failure, only for the repeated failure, integrase inhibitor, CCR5 inhibitor and fusion inhibitor আর মানে একবার ফেল করলে PI, বারবার তারপরেও যদি বারবার ফেল করে তখন আদার গুলো মানে ইন্টিগ্রেজ, ফিউশন, CCR5 কোরিসেপ্টর। এই পর্যন্ত বোঝা গেছে কি কি, কখন শুরু করব, কটা ড্রাগ দেব, টার্গেট কি থাকবে, ফেলিওর কাকে বলে, ফেলিওর হলে কি করব, ফেলিওর হলে পুরো রেজিমটা চেঞ্জ করব, ফার্স্ট লাইনে PI থাকে না, সেকেন্ড লাইনে PI, যদি রিপিটেড ফেলিওর হয় তখন আমরা কি কি ড্রাগ দেব, ফিউশন, ইন্টিগ্রেজ, CCR5 রিসেপ্টর ইনহিবিটর। এইটুকুনি অন্তত লিখতে হবে। হ্যাঁ, চলো, আর তাহলে আজ হবে ওটা, দরকার নেই। ঠিক আছে, অ্যান্টিবায়োটিকের মোটামুটি কি কি পড়তে হবে সেটা লিখে নাও। ড্রাগ রেজিস্ট্যান্স, হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্ট মেকানিজম অফ ড্রাগ রেজিস্ট্যান্স। সুপার ইনফেকশন, কোন কোন ড্রাগ সুপার ইনফেকশন করে, কোন ড্রাগ করে সুপার ইনফেকশন, অ্যান্টিবায়োটিকের বলছি, ব্রড স্পেকট্রাম অ্যান্টিবায়োটিক লাইক, হ্যাঁ জোরে বলো, শুনতে পাচ্ছি না। সুপার ইনফেকশন কোন ড্রাগ গুলো, ব্রড স্পেকট্রাম ড্রাগ কোনগুলো, ব্রড স্পেকট্রাম অ্যান্টিবায়োটিকের নাম বলো কয়েকটা। পেনিসিলিন ইজ নট এ ব্রড স্পেকট্রাম, পেনিসিলিন ইজ নট এ ব্রড স্পেকট্রাম ড্রাগ। tetracycline is a broad spectrum. Aminoglycoside broad spectrum and non-broad spectrum, narrow spectrum. Aminoglycoside, huh?
ব্রড না নন ব্রড? ব্রড, ন্যারো স্পেকট্রাম। এই জিনিসগুলো মনে রাখতে হবে। কোথায় কাজ করে? গ্রাম নেগেটিভ। ইট ইজ নট এ ব্রড স্পেকট্রাম। ব্রড স্পেকট্রাম বলতে গেলে টেট্রাসাইক্লিন ক্লোরামফেনিকল, ঠিক আছে? দেন সার্জিক্যাল সাইট প্রোফাইল্যাক্সিসে কি কি ড্রাগ দেবে? সার্জিক্যাল সাইট এগুলো ফার্স্ট জেনারেল থেকে আসবে। মেকানিজম অফ অ্যাকশন অফ অল ড্রাগস, মেকানিজম মানে কি কি? মানে বিটা ল্যাকটাম কিভাবে কাজ করে, বিটা ল্যাকটামের পরে বিটা ল্যাকটামের মধ্যে এটা আসতে পারে সেফালোস্পোরিন, পেনিসিলিন, তারপরে হচ্ছে হোয়াট আর দ্য এক্সটেন্ডেড স্পেকট্রাম পেনিসিলিন, হোয়াই ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট, এক্সপ্লেন হোয়াই ampicillin, amoxicillin important for resistance. কিছু আছে অ্যাসিড লেবাইল, কিছু আছে নন অ্যাসিড লেবাইল, কিছু আছে পেনিসিলিনেজ রেজিস্ট্যান্স। পেনিসিলিনেজ কি করে? বিটা ল্যাকটাম চেন ভেঙে দেয়। আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে এক্সটেন্ডেড স্পেকট্রাম, ঠিক আছে? পেনিসিলিনের মেকানিজম অফ অ্যাকশন বিটা ল্যাকটামের মেকানিজম একই, ঠিক আছে? বিটা ল্যাকটাম। তারপরে কি কি আছে? প্রোটিন সিনথেসিস ইনহিবিটর গুলো। কি কি প্রোটিন সিনথেসিস ইনহিবিটর আছে? না, ফার্স্ট টেট্রাসাইক্লিন, ক্লোরামফেনিকল, অ্যামাইনোগ্লাইকোসাইড, টেট্রাসাইক্লিনে হয়ে গেল। আর আর ম্যাক্রোলাইডস, ঠিক আছে? ভ্যাঙ্কোমাইসিন কোথায় ইউজ হয়? এমআরএসএ। এমআরএসএ ফুল ফর্ম কি? মেথিসিলিন রেজিস্ট্যান্স স্ট্যাফাইলোকক্কাস অরিয়াস। ভেরি গুড। এখানে রেডম্যান সিনড্রোম কোন ড্রাগ করে? রেডম্যান সিনড্রোম সাইড এফেক্ট অফ, হ্যাঁ, গ্রে বেবি সিনড্রোম। গ্রে বেবি রেডম্যান তাহলে ভ্যাঙ্কোমাইসিন। রেডম্যান সিনড্রোম হচ্ছে ভ্যাঙ্কোমাইসিন। ইয়েলো টিথ ডিসকালারেশন, ইয়েলো টিথ ডিসকালারেশন টেট্রাসাইক্লিন। আচ্ছা, টেন্ডোনাইটিস বা কার্টিলেজ ডিস্ট্রাকশন, কার্টিলেজ, টেন্ডোনাইটিস, সিপ্রোফ্লক্সাসিন গ্রুপ অফ ড্রাগ। অ্যামাইনোগ্লাইকোসাইডের সাইড এফেক্ট কি? অ্যামাইনোগ্লাইকোসাইড সাইড এফেক্ট রেনাল, ওটোটক্সিসিটি। ওটোটক্সিসিটির মধ্যে আছে ভেস্টিবুলার আর ককলিয়ার। আর থার্ড ওয়ান কি আছে? হ্যাঁ, তিনটে সাইড এফেক্ট আছে। থার্ড ওয়ান কি? মাসকুলার ব্লকেজ, নিউরোমাসকুলার ব্লকেজ। তিনটেটা বলতে হবে কি কি? একটা হচ্ছে রেনাল টক্সিসিটি, ওটোটক্সিসিটি আর নিউরোমাসকুলার ব্লকেজ। আচ্ছা, মোস্টলি অ্যামাইনোগ্লাইকোসাইড গিভিং which route? Which route অ্যামাইনোগ্লাইকোসাইড commonly given? হ্যাঁ, ইনজেক্টেবল। ওরাল আছে কি? ওরাল আছে না? ওরাল দেওয়া যায়? কি নাম বললো? একটা ওরাল না, দুটো ওরাল আছে। এগুলো কিন্তু এক্সপ্লেন হয় বা এমসিকিউ। দুটো অ্যামাইনোগ্লাইকোসাইড আছে, ওরালি ইউজ করা যায়। কি কি? প্যারামোমাইসিন, প্যারামোমাইসিন আর নিওমাইসিন। নিওমাইসিন কোথায় ইউজ করা হয়? ওরালি। কিসে কিসে? ক্লিনিক্যাল সিচুয়েশন, হেপাটিক এনসেফালোপ্যাথি। How it acts? How it acts? It doesn't absorb in the upper GIT. It goes into the lower GIT. They inhibit the bacteria present in the lower GIT. So by inhibiting that, they reduce the ammonia production. If there is ammonia production is less, then there will be less hepatic encephalopathy. So explain why neomycin gives in hepatic encephalopathy. Why all immunoglycoside cannot be given orally? It is ionic and it is not absorbed in the upper GIT. And this is the advantage of neomycin. They can go into the lower GIT and inhibit the colonic bacteria to produce
produce ammonia. Ammonia cause hepatic encephalopathy. ক্লিয়ার এই পর্যন্ত? আর কি আছে বলো? মেকানিজম অফ অ্যাকশন সব কটা পারবে তো? কোনটা কোন এসে মানে কোনটা 30S, কোনটা ইন্টারফারেন্স, কোনটা 50S এ, সেইগুলো মাথা আমায় বলে লাভ নেই, পরীক্ষার দিন বলতে হবে, এখন বলে লাভ নেই। ঠিক আছে? গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া কে এফেক্টিভ? পেনিসিলিন না অ্যামাইনোগ্লাইকোসাইড? গ্রাম পজিটিভে কে এফেক্টিভ? পেনিসিলিন বা বিটা ল্যাকটাম গ্রুপ অফ ড্রাগ। অ্যানারোবিক ব্যাকটেরিয়া কে কে এফেক্টিভ? অ্যানারোবিক ব্যাকটেরিয়া। অ্যানারোবিক ব্যাকটেরিয়া বলে একটা ব্যাকটেরিয়া আছে, জানো নাম? অ্যারোবিক, অ্যানারোবিক। অ্যানারোবিক মানে কি? অক্সিজেনে ছাড়াও গ্রোথ হবে না থাকলে মরে যাবে? তো কোন ড্রাগ ইউজ হয়? কি ইউজ হয় অ্যানারোবিকে? মেট্রোনিডাজল, মেট্রোনিডাজল, ক্লিন্ডামাইসিন। ক্লিন্ডামাইসিন, দিস টু ড্রাগ ক্যান ইউজ ইন। আচ্ছা, লিনোজলিড কোথায় ইউজ হয়? হ্যাঁ, লিনোজলিড টিভিতে ইউজ হয়, কিন্তু সেই কারণে ইউজ করা যায় না। টিভিতে ফার্স্ট লাইনও নয়, সেকেন্ড লাইনও নয়, মানে রিজার্ভ ড্রাগ। ইট ইজ এফেক্টিভ ইন টিউবারকুলোসিস বাট মাচ মোর। ওগুলোর আগে টিভি তো পরীক্ষায় নেই, আমি তো পরীক্ষার মতো করে কোশ্চেন করলাম। হ্যাঁ, পড়েছিলে? হ্যাঁ, অ্যারোবিক, অ্যানারোবিক, গ্রাম নেগেটিভ, শেষই করতে দিলে না। গ্রাম নেগেটিভ, গ্রাম নেগেটিভ আর মেথিসিলিন রেজিস্ট্যান্স। লিনোজলিড আর ভ্যাঙ্কোমাইসিন কোথায় ইউজ হয় দেখবেন, মেথিসিলিন রেজিস্ট্যান্স। ঠিক আছে, আর কি মোটামুটি অ্যান্টিবায়োটিকটা এটা করলে থিওরিটা কস করে যাবে আর কি। ব্লাড ফ্লাড গুলো পারবে তো? ব্লাডে 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 একটা হচ্ছে আয়রন, ফলিক অ্যাসিড। আয়রন আর ফলিক অ্যাসিড কেন একসাথে দেওয়া হয়? আয়রন ফলিক অ্যাসিড, ভিটামিন B12। হ্যাঁ হ্যাঁ, না না, কখন ফলিক অ্যাসিড আর হ্যাঁ কি কি দরকার আছে? ঠিক আছে, এরিথ্রোপয়েটিন, এরিথ্রোপয়েটিন, এরিথ্রোপয়েটিন ইন সিআরএফ। কোথায় ইউজ হয় এরিথ্রোপয়েটিন? এরিথ্রোপয়েটিন, হ্যাঁ, ইন সিআরএফ, সিআরএফ, ক্রনিক রেনাল ফেলিওর। ইন ক্রনিক রেনাল ফেলিওর, এক্সপ্লেন হোয়াই। জিসিএসএফ, জিএনসিএসএফ মানে খুব রেয়ারলি আছে ওগুলো। আর কি আছে বলো? ভিটামিন কে। ও আচ্ছা, অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট আছে তো। কোয়াগুলেন্ট, মানে লো মলিকুলার ওয়েট হেপারিন, লো মলিকুলার ওয়েট হেপারিন আর হচ্ছে তোমার ওয়ারফেরিন। কোনটা কোন কোন ফ্যাক্টরকে ইনহিবিট করে? এমসিকিউতে আসবে ওগুলো। ঠিক আছে, নেক্রোসিস করে কোনটা? নেক্রোসিস, স্কিন নেক্রোসিস, ওয়ারফেরিন বাই ইনহিবিটিং হুইচ? হ্যাঁ, কোনটাকে, কোন ফ্যাক্টরটাকে ইনহিবিট? প্রোটিন সি, প্রোটিন এস কে ইনহিবিট করার পরে। ঠিক আছে, তাহলে কি হলো? এদিকে লো মলিকুলার ওয়েট হেপারিন, এদিকে হচ্ছে তোমার আচ্ছা স্টেপটোকাইনেজ, স্টেপটোকাইনেজ অ্যান্টিপ্লেটলেট ড্রাগস। অ্যান্টিপ্লেটলেটের মধ্যে তো একটা তো সেই ছোটবেলা থেকে পড়ে এসেছে, সেটা অ্যান্টিপ্লেটলেট অ্যাসপিরিন। ইন হুইচ ডোজ? ওয়াই? low dose aspirin, why it is effective in antiplatelet, as an antiplatelet? কেন? PGI2 F2 alpha
একটা একটা প্লেটলেটে কি থাকে, নিউক্লিয়াস থাকে না থাকে না? হ্যাঁ, প্লেটে থাকে, থাকে না থাকলেই থাকবে না। হ্যাঁ, why low molecular এই why low dose aspirin effective as a antiplatelet drug? ঠিক আছে, mechanism of action of clopidogrel, ঠিক আছে। আর কি আছে বলো? মায়োকার্ডিয়াল, মায়োকার্ডিয়াল, হ্যাঁ বলো। ক্লোপিডোগ্রেল, ক্লোপিডোগ্রেল, ক্লোপিডোগ্রেল। আচ্ছা, মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশনে মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশনে কি করা হয়, কি কি? মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশনে, হ্যাঁ, থেরাপি, ট্রিটমেন্ট। প্রথমেই মরফিন দেবে? প্রথমে কি দেবে? হ্যাঁ, সিবিএস আছে তো? হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ হ্যাঁ, একটা পেশেন্ট এলো, কি নিয়ে আসবে? মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশন, চেস্ট পেন, রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস মে বি দেয়ার। ডায়াগনোসিস কি করে করবে? ইসিজি, কার্ডিয়াক মার্কার, পজিটিভ এলো, কি করবে এবারে? কোশ্চেনটা তো এভাবেই আসবে, এরপরে কি করবে? ফার্স্টে অ্যাসপিরিন দিয়ে দেবে। ফার্স্টে তোমাকে করতে হবে যে পেশেন্টটাকে অ্যাডমিট করবে না করবে না। কোথায় করবে? হ্যাঁ, আইসিইউতে। আইসিইউতে অ্যাডমিট করার পরে কি করবে? একটা অক্সিজেন দেবে, অক্সিজেন দেবে। আর কি করবে? দুটো চ্যানেল করতে হবে। কারণ কি? যদি স্টেপ্টোকাইনেস দেওয়া হয় তারপরে আর 48 ঘন্টায় প্রিক করতে পারবে না, তাহলে একটা চ্যানেল ব্লক হয়ে গেলে মুশকিল। ঠিক আছে, দুটো হলো। এরপরে হচ্ছে মরফিন। মরফিনে কি ডোজে দেবে? তো কোন কোন রুটে? ইনজেক্টেবল তো মানে আইভি হতে পারে, আইএম হতে পারে, আইভি দেবে। এটা দেওয়ার আগে পরে কিছু করবে? মরফিনের জন্য কি হতে পারে? মরফিনে কি সাইড এফেক্ট? হ্যাঁ, ভমিটিং হতে পারে, সেই জন্য আগে জোফার দিতে হবে। ঠিক আছে, মরফিন হাউ ইট হেল্পস ইন মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশন, এক্সপ্লেন হয় কি? ফার্স্ট হচ্ছে রিডিউস অ্যাংজাইটি। অ্যাংজাইটি রিডিউস করলে কি হবে? হার্ট রেট কমবে। হার্ট রেট কমলে কি হবে? অক্সিজেন ডিমান্ড করবে, তাহলে পেনটা সাবসাইড হবে কিছুটা। আর কি কি রকম অ্যানালজেসিক এটা? এটা হ্যাঁ, ভিসেরাল না স্কেলিটাল? হ্যাঁ, ভিসেরাল। আর এখানে তারপরে কি দেবে? লোডিং ডোজ অফ, না নাইট্রোগ্লিসাইড পরে, আগে লোডিং ডোজ অফ অ্যাসপিরিন, ক্লোপিডোগ্রেল and statins, 80 মিলিগ্রাম স্ট্যাটিন, অ্যাট্রোভাস্ট্যাটিন, তারপরে 350 আর 300 মিলিগ্রাম অফ কি কি অ্যান্ড অ্যাসপিরিন অ্যান্ড ক্লোপিডোগ্রেল। এটা দেখার, এইগুলো দেওয়ার পরে কি ডিসিশন নিতে হবে? অ্যানজিওপ্লাস্টি করবে নাকি নাকি স্টেপ্টোকাইনেস দেবে। স্টেপ্টোকাইনেসের মেকানিজম অফ অ্যাকশন, ঠিক আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ বলো, কোনটা বুঝতে পারছি? স্ট্যাটিন দেওয়ার পরে তোমার ডিসিশন নিতে হবে তোমার পিসিআই করে, মানে পারকিউটেনিয়াস করোনারি অ্যানজিওগ্রাফি করে অ্যানজিওপ্লাস্টি করবে নাকি স্টেপ্টোকাইনেস দেবে। দিয়ে তারপরে বিপি দেখতে হবে। বিপি যদি হাই থাকে তাহলে নাইট্রেটস, লো থাকলে ডোভিটামিনের দিকে যেতে হবে। ঠিক আছে, পরের দিন থেকে কি দেবে? এসি ইনহিবিটর। এসি ইনহিবিটর কেন দেবে? রিমডেলিং। কোন কোন ড্রাগ রিমডেলিং প্রিভেন্ট করে? স্পাইরোনোলেকট্রন, বিটা ব্লকার। ঠিক আছে, এসি বা এআরবি একই রকম।